Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama baru saja menjalani kompetisi yang menegangkan di sesi balapan kedua Red Bull Rookies Cup 2025. Setelah gagal meraih podium di sesi balapan pertama, pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama kembali berjuang di sesi balapan kedua Red Bull Rookies Cup 2025, Minggu, 8 Juni 2025. Di sesi balapan kedua ini, Veda yang start dari pole position melaju di barisan terdepan di awal lap. Sementara Veda memimpin, pembalap Brian Uriarte membuntuti dengan ketat di belakangnya. Setelah sekitar 2 lap berlalu, posisi pembalap di barisan terdepan mulai berubah. Uriarte tergeser ke posisi keempat sementara David Gonzalez dan Hakim Danish menempati posisi kedua dan ketiga secara berurutan. Sayangnya, di lap berikutnya giliran Veda yang digeser Gonzalez. Pembalap Indonesia itu tergeser ke posisi kedua, sementara Gonzalez memimpin balapan. Sementara Veda berada di posisi kedua, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa tengah berjuang di posisi ke-10. Balapan terus berjalan, beberapa perubahan terjadi. Ramadipa diketahui mengalami naik turun posisi selama lap berikutnya. Pembalap Indonesia itu sempat turun ke posisi 12 sebelum naik ke posisi 11. Di tengah balapan yang tengah berjalan, pembalap Charter Thompson mengalami insiden crash saat balapan masih tersisa 8 lap lagi. Terlepas dari insiden tersebut, Veda berhasil kembali merebut poin pertama tak lama setelahnya. Ia kembali naik ke posisi pertama di lap berikutnya. Pembalap Indonesia itu pun terus berusaha mempertahankan posisinya di tengah ancaman para pembalap yang ada di belakangnya. Veda kemudian harus menerima kenyataan tersalip oleh David Gonzalez. Pembalap Indonesia itu juga kemudian mengalami kemunduran satu posisi lagi ke tempat ketiga. Posisi Veda belum aman. Persaingan ketat membuat pembalap Indonesia itu mengalami penurunan posisi cukup jauh hingga ke tempat ke-6. Balapan terus berjalan, Veda mulai berhasil naik ke posisi pertama saat balapan tinggal tersisa 2 lap lagi. Persaingan pun makin ketat di lap terakhir, Veda tersalip Gonzalez dan turun ke posisi kedua. Pembalap Indonesia itu kembali mengalami penurunan beberapa posisi setelahnya. Veda akhirnya harus ikhlas setelah kehilangan posisi podium dan finish di posisi keempat. Sementara itu, pembalap Malaysia, Hakim Danish berhasil menjadi pemenang balapan disusul oleh Brian Uriarte dan David Gonzalez. Saat Veda berakhir di posisi keempat, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa berakhir finish di posisi ke-9. Sementara itu, Veda Ega Pratama gagal manfaatkan peluang emas untuk meraih kemenangan dalam race 1 Red Bull Rookies Cup Aragon, di Motorland Aragon. Melangkah ke arena sebagai pole sitter, pembalap Indonesia itu harus susah payah menahan gempuran para pesaingnya. Padahal, ia melakoni start dengan baik dan sempat membuat gap dengan para pengejarnya. Brian Uriarte dan David Gonzalez terus memberi tekanan hingga lap 4. Saat itu, Hakim Danish yang memulai dari urutan ke-7 telah sampai di P3. Pembalap Malaysia tersebut meningkatkan ketegangan. Beberapa kali, Uriarte berusaha menyalip tapi Veda masih bisa menjaga posisinya. Sayangnya, pertahanannya bobol dengan kesalahan di lap 8. Pembalap binaan Astra Honda Motor itu menginjak kerb lalu melambat dan melebar ketika keempat rivalnya tancap gas. Alhasil, ia pun melorot ke posisi kelima, di belakang Uriarte, Giulio Pugliese, Danish, Gonzalez. Hingga 2 lap terakhir, Veda hanya jadi penonton pertarungan podium di depannya. Mendekati garis finish ketika pembalap lain bertarung bersisian untuk podium, Rider 54 itu pun menyusup dan melewati Pugliese untuk posisi keempat. Kesalahan yang dibuat membuat Veda introspeksi diri. Saya ingin berada di podium untuk balapan ini, tapi saya belajar dari kesalahan ini dan menggunakannya untuk race 2. Saya di depan sejak awal, tapi kemudian melakukan kesalahan di akhir lintasan lurus dan melebar. Lalu mereka melewati saya, tuturnya dikutip dari laman kejuaraan. Kami akan memikirkan setelan motor dan gigi, tapi saya pikir, saya harus belajar dari apa yang terjadi hari ini. It's his final year of rookies, and no doubt he is. Rosruda back at it. He's going to have a long, lonely race, but he's shaking each other, aren't they? Doing so well. I was about to give a shout out to 10 bike lengths lead over his pursuers, but he's got Quiles on the chase. He's up. The 18 of Angel Bagueras comes up the inside of him. Rejoin the race. That's good news for the 69. And Rico Samelos is flick it right, heeled well over the 83 of Carpe. Daring moves this time around. We're looking ahead to Max Quiles from Alvaro Carpe to 5th position ahead of Moodley. Yeah, he is. Marcus Rudo on the number 16, looking back at the number 13 of Hakim Danish. Fernandez moves up the inside of Salmon and looks up the inside of Carpe.
to the long looping right-hander. I mean, there's quite a few different lines you can run through turn 8, especially on these smaller. It's a shame for him. Hopefully we see him back in Mugello. Right, comes alongside. You can see how close this racing is. Rico Salmel by with that long lap penalty. He's got Carbe behind him, then Piqueras, and then he wants to be the most successful rookie of all time, and now he is laying back straight. Looks like Max Quiles is the rider that's moved up to 4th place, wasting prove why he's the champion here. That is excellent stuff from the 8. The 3rd place chasing Salmela and Guido Pini from Alvaro Carpe. Kudos to Dominica, she called out place here on the first lap. And doubtless Cormac has changed the gear from a bit big for a Moto3 machine. Whoa, what a superb battle it is at the front. Behind them as well, you've got Piqueras pushed down a little bit. Marco Morelli trying to push him out with 12 laps to go. And Alberto Ferreira was so much like of the race, and he's doing the exact same thing here today. He's got the very tall, as we see Quiles did the same as well. He's now latched onto the back of this group. Then it's a battle over the last couple of laps. Let's see if he can manage that. Rico, goodness me, how about that then? If we flick it left through turns 50, we've seen Quiles is up to 2nd place now. He's dispatched Guido Pini, the 9. Rasto just so calm, oblivious to the chaos behind him there. But if they see the temperature begin to rise, they can pull some of that tape off remotely. Another rider in their final year of rookies. Carpe's leading that 2nd group up from to do when they feel the bike's getting a bit too hot. Is that right? Yeah, well, that's right. The Cup man, it's still Piqueras with the slightest advantage. Ferrandez not having a fun time at Le Mans. Somebody waving in the background. Was that Marcus Ruda using every inch of track there in the background as he crosses the line? Maneuver from whoever that was. Yeah, to miss him, indeed it was. He's more desperate than ever to get that first podium. He's still in contention as he comes across the line. Here's what happened then. Oh, Matt Buchanan, who's now been pushed back to 11th spot. He was up into 8th. Is through the inside of Cormac Buchanan. There is the 69er mark. Brilliant stuff once again. I mean, these guys just toying with it. He said he's going for it right from the start. He wants to break away, and he's already opened up and takes the lead, I think, for the first time. But it's not for long because the 83 out they come onto the start and finish straight. We see Ruda has managed to 9 machine, the 18-year-old Spaniard. They down the back straight up into 6th from Piqueras in 6th and 7th place. Final corner then, and Odes well, but thinks better of it. Marcus Ruda certainly on the move there. He's now up end of the first of the S's and into the flat left. Capacity machines, but it does make it look incredibly spectacular for raping off the green stuff, but using all the track. They go down. Looking up the inside of the other riders there. That is so far on the inside. The 13 of Danish, Marcus Ruda, an early crasher in this race. That's down the gauntlet to the others, but the 83 of Alvaro Carpe. No time harnessing that anger from yesterday. He felt so hard done. Yeah, absolutely brilliant, isn't it? And he's made no secret of the fact. Down to the long looping right-hander and out onto the bar. Anel Piqueras just giving everything he's got to. Yesterday, he said it didn't work for him yesterday, and he's making use of that. He's already up in, and the Cup leader, the winner, Anel Piqueras takes the lead again. Flat wide, it's the 14 of Cormac Buchanan, the New Zealander, up into 3rd. Like to win this race because he's one of the taller guys. He's really getting a bit taller. Tampil dengan kondisi kaki dalam pemulihan cedera, yang menyebabkannya absen dalam putaran Le Mans, pembalap binaan Astra Honda Motor, AHM, itu kurang maksimal di sesi awal yang berangin. Ia berada di urutan ke-21 dalam latihan pertama. Setelah beradaptasi singkat dengan motornya, Veda makin percaya diri untuk terus menambah kecepatan. Ia pun membukukan waktu lap tercepat 2:01.950 pada lap 6 dari 9. Saya sangat gembira dengan hasil ini dan itu adalah waktu lap yang bagus. Saya mengikuti grup dan mencoba mendorong, ia membagikan triknya. Saya menemukan fokus. Saya merasa nyaman di atas motor sore ini dan menikmati berkendara. Setelah performa bagus musim lalu dan bertambahnya jam terbang, pembalap Indonesia tersebut kini rutin menjadi penantang di grup depan. Ia bahkan naik podium pada race 1 RBRC Jerez, bersama pemenang Brian Uriarte dan runner-up Hakim Danish. Kali ini, Veda mengalahkan Uriarte dengan keunggulan 0,258 detik. Pembalap Spanyol itu tampak kecewa terjebak dalam kelompok lambat. Kurang lebih oke. Sangat sulit membuat lap, tapi kami gembira karena saya melakukan itu sendirian. Namun di sisi lain, saya pikir akan bisa berkembang pada akhirnya, tapi saya terjebak dalam grup dan mereka sangat lambat, tandasnya. Posisi ketiga diambil pembalap Spanyol lainnya, David Gonzalez, dan Giulio Pugliese menempati P4. Christian Daniel,
Amerika Serikat, Carter Thompson, Australia, dan pemuncak klasemen Hakim Danish, Malaysia, duduk di urutan kelima sampai ketujuh. Sementara itu, wakil Indonesia lain, Muhammad Kiandra Ramadipa, harus puas finish P14, terpaut 1,4 detik dari kompatriotnya.